Сказка страны Армения. Поющий камень горы Арарат. Давным-давно в тихой армянской деревне у подножия горы Арарат жил мальчик по имени Арман. Деревню окружали каменистые холмы, зеленые виноградники и старые абрикосовые сады, которые каждую весну покрывались розовыми цветами. Арман очень любил подниматься на холмы над деревней. Оттуда он мог видеть заснеженную вершину Арарата, которая поднималась высоко в небо, словно тихий великан, охраняющий землю. Его бабушка часто рассказывала ему истории о горе. «Арарат слышал песни всего мира», — говорила она, «и иногда, если сердце человека тихо и спокойно, гора может ответить». Арман всегда удивлялся этим словам. Однажды летним вечером, когда солнце окрашивало небо в золотые и оранжевые цвета, Арман ушел в холмы дальше, чем когда-либо прежде. Он шел по узкой тропинке между большими камнями и дикими цветами. И вдруг он услышал странный звук. Он был мягким и мелодичным, словно далекая музыка, принесенная ветром. Арман огляделся и заметил гладкий серый камень у дороги. Когда ветер скользил по его поверхности, камень словно начинал петь. Мальчик был поражен. Он сел рядом с камнем и стал внимательно слушать. Каждый порыв ветра менял звук. Иногда он был высоким и звонким, как флейта, иногда глубоким и тихим, как барабан. Арман подумал, что можно было бы забрать камень домой и показать его жителям деревни. Но камень был тяжелым, и мальчик почувствовал, что его место здесь, на горе. Он вернулся домой и рассказал бабушке о своей находке. Она улыбнулась. Этот камень лежит там уже много веков, но услышать его могут только те, кто умеет терпеливо слушать. На следующий день Арман привел на холм несколько жителей деревни. Но ветер был тихим, камень молчал, люди пожали плечами. «Это просто обычный камень», — сказали они и вернулись домой. Арман остался. Он сел рядом с камнем и стал ждать. Прошел почти весь день. Птицы летали над холмами, солнце медленно опускалось к горизонту. И вдруг ветер снова поднялся. Камень снова запел. Теперь его мелодия была еще яснее, словно музыка поднималась прямо из-под земли. Арман закрыл глаза и слушал. Ему казалось, что в этих звуках звучат голоса древних путешественников, пастухов и людей, которые жили здесь много поколений. Когда ветер стих, Арман понял важную вещь. Некоторые чудеса нельзя торопить. Они открываются только тем, кто умеет ждать и слушать. Прошли годы, и Арман стал рассказчиком в своей деревне. Путники собирались у вечернего костра, чтобы послушать его истории о горе, ветре и поющем камне. И иногда, когда сильный ветер проходил по холмам, люди говорили, что слышат вдалеке тихую мелодию. Жители деревни улыбались и говорили: «Гора Арарат снова поет». Мораль. Самые удивительные чудеса открываются тем, кто умеет терпеливо слушать. The Singing Stone of Mount Ararat. Long ago, in a quiet Armenian village at the foot of Mount Ararat, there lived a boy named Arman. The village was surrounded by rocky hills, green vineyards, and old apricot orchards that bloomed pink every spring. Arman loved climbing the hills above the village. From there he could see the snow-covered peak of Mount Ararat rising high into the sky like a silent giant watching over the land. His grandmother often told him stories about the mountain. Ararat has heard the song of the world, she would say, and sometimes, if your heart is quiet enough, the mountain may answer. Arman always wondered what she meant. One summer evening, as the sun turned the sky orange and gold, Arman walked farther into the hills than he ever had before.
he followed the narrow path that twisted between large stones and wild flowers. Soon he heard a strange sound. It was soft and gentle, like a distant melody carried by the wind. Armand looked around and noticed a smooth gray stone resting beside the path. When the wind blew across its surface, the stone seemed to sing. The boy was amazed. He sat beside the stone and listened carefully. The sound changed with every gust of wind, sometimes high and bright like a flute, sometimes low and deep like a drum. Armand thought about taking the stone home to show the villagers, but it was heavy, and something inside him whispered that the stone belonged to the mountain. Instead, he returned to the village and told his grandmother about what he had discovered. She smiled knowingly. "That stone has been there for centuries," she said, "but only those who listen with patience can hear its song." The next day, Armand brought several villagers to the hillside, but when they arrived, the wind was quiet. The stone made no sound. The villagers shrugged. "It's just an ordinary rock," they said, and they went back down the hill. Armand stayed. He sat beside the stone and waited. The afternoon passed slowly. Birds flew overhead, and the warm sun moved across the sky. Just as Armand began to think the villagers might be right, the wind returned. The stone began to sing again. This time the sound was even clearer, like music rising from the earth itself. Armand closed his eyes and listened. In the gentle tones of the stone, he imagined the voices of ancient travelers, shepherds guiding the flocks, and the generations of villagers who had lived in the shadow of Mount Ararat. When the wind faded, Armand understood something important. Some wonders cannot be rushed. They reveal themselves only to those who are willing to wait and listen. Years later, Armand became a storyteller in the village. Travelers would gather around the evening fire while he shared stories of the mountain, the wind, and the singing stone. And sometimes, when the wind blew strongly across the hills, people said they could hear a fine, faint melody drifting through the air. The villagers would smile and say, "Mount Ararat is singing again." Moral: the greatest wonders reveal themselves to those who listen patiently.